amongst the society, which at the time was in desperate need of proper health facilities and medically trained personnel. Copious severe cases of diarrhea were reported in January of 1978. By March of the same year, the several cases had escalated to a nationwide outbreak, the cause of it turning out to be cholera. UNICEF and WHO responded to a request by the government of Maldives for immediate assistance, thus commencing UNICEF's programs in the Maldives. UNICEF provided vast amounts of medical supplies such as oral rehydration salts, intravenous fluids with applicators, and most significantly, the cholera vaccine. When medical professionals of any kind were dangerously lacking, UNICEF provided logisticians and health advisors to assess the situation, contain the lethal virus, and assist the regrowth of the many Maldivian communities spread across the islands. Since then, for 42 years, UNICEF has continued their humanitarian course here in the Maldives, battling different issues with the knowledge and skills, which has proved to be greatly beneficial for the Maldives and her people. UNICEF تعرف براجعك ناستك أدي بنا إذا هو هذا كل تاريخ بس فبراير من تريكه راجعك سهي حالة أنني ورا أني كمان كأني دنبي سلومي تاشري سهي خدمتك حقيقة كمان ده إما أدي بنا رويت كي راجعك فرتمان صحة به primary health care به seminar به راجعك فرتما health master plan එදුම්ගේ අස්ලකවි ඒ පෙබ්‍රුවරි මොකද ෆෘෂීගති දෙන් ඉරරෂ පාබා ෆෙමිනුම් කාත්කෝස් එනිහුම් කම්බරාක් දතකි කොපාත බලාක අදියම් කොඩකොදින් හාසිකත බින්ද nutritional deficiencies with බින්දසේ කුකෙන් කුදින් හාලතුස් පාලා එහෙම ඒ අරගොන්ඩ UNICEF ගුණ හිසාබ කියවගොන්ඩ UNICEF රාජ්‍ය කරමසකෙත් ඉන්දියන් තේශී එහා හිසාබ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಮ್ಮ ಪುರತಂಫಾರ ಮದ್ರಸಿ ತಾಲೀಮ್ಗೆ ಮಿ ನಿಜಾಮ್ ನಿಜಾಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಈ ಕುರಿಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಿಯವಾದಿಮುಗೆ ಕಂತತ್ತಮ್ಮಿಗೆ ಎಂದೆ ಇಫೋತಿ ನಾಸೆ ಫನ್ಸಸ್ ಉಗೆ ಹರ್ತಕುಂ ಫೆಶಿಗೆ ಮೆಸ್ ವಕಿ ರಾಜಶುಗ ಮಕ್ತಬ್ ತೌಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅದಿ ದೆನ್ ಸ್ಕೂತಂ ಹುರಿ ತಂತನ ನೆತ್ತಂತಂ ಹುರಿ ಎನ್ನಮೆಸ್ ಈ ಹಮೇಕನೆ ರೈತುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಗಿನಫಾರ ರೈತುನ್ ನಬುರೆ ವಸ್ಬಡ ಅಮಿಲ್ ಫರ್ದುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಇಸ್ನೆಂಗುಂತಕೆಂ ಒಯ್ಗೆಂ hinga mundiya den eki marhalata hoge eki gotaka emema centralized education nizame rajye ga adhyaga hartaka hisaban airkus nekere emme muhimu kamakam mewani nizami tawlime mi rajashkatibi rayituna hisabagendio miwah kannawa malega ama sarkaruge de skole angin kudina hasa skola ka firihen kudina hasa skola hinga mundiya emme tawlim eru ham concentrate hoti hamekani malega එම සරකාරගේ තවදීම් අම පුඩා කුරුමුගේ සියාසත දෝගේ තෙරෙන් ඒ කුරුවුණ මසකතුග අම යුනිසෙෆොන් එම්ම ෆුර්තම දවරන් අදා කරන අලුවඬු නුවදිහ හතෙක්ග කුඩකුදී හක්තකාබේ යුනිට හවාල්වේ ඉන් කුඩකුදී හක්තකාබේ යුනිට හවාල්වේ මවර ඩයිරෙක්ට් කෝ අලුවඬු අසකේ කොරන් ජොහි යුනිසෙෆාය protection alang alugomme nuadiha hatin hisawaka yeshi mihun tamrel kura systemic mayam kura child protection program best UNICEF care feshige ehemi ma eru warakina dairata kayako alumen coordinate kokken masakke korin kokken yeshuna masakketake alun men establish kuran alun kuri UNICEF ka UNICEF was effective ka UNICEF program set Although the health sector of the Maldives has seen incredible improvement, there are still prevalent issues which threaten the lives of many people. Whether regarding nutrition for children, drugs, or anything else, a proper education is needed to make the society aware of the dangers and the benefits of these elements. Education is provided now in every island with over 212 schools spread all over the nation.
child friendly school ge e model project fashaga tu masakate e 22 school ero identify ko hoy mi disadvantage school takege gotuga balafa ekan model kurma kurtama mi school toga masake kurma e tsunami ama bomati we fawba en emme bod gonjomaka we fawti mi teacher mi bina ko emima e teacherun bina kurumataka emme fasse hawan gotaki teacherun bina kurunge kantatta decentralized kurivige gendiu kama kanderi gendiya in central hospital ga government eru mase kurumda rashun wara hal bodu ingina parani wanda asako mawad mi na emma maternity care ge hada rajya waratta ज़माने की infant mortality वैसे maternal mortality is राज्य वाला high कौन ज़माना then it was called vaccine दे मुंडनी mobile team एक कम में team होंगे कम में अतुल के दान पैर पचासा पैर रोते भी vaccine eligible वापस देना vaccine दे मुंडा then मसकत तो होगा UNICEF के support करो बोलवा cold storage कंता का train ज़मानों the vaccine procures colony augmentary low income country go to राज्य vaccine का देने से UNICEF है ऐसे कहते हैं शीहर कंता करते राज्य कुल्ले कुरियर आगे गन्नाने कम कुछ येर तस्वीर कुरियर फेन्ने है नमाज अंदरनावानी ඒරු ගේ हालत අමිහාර ගේ हालत बनाए අලුන් මෙන් බරප කොට කුරියර ඇපිය එකම එමින් දන්නවා රේග මානේ කියලා ගොම මිහා සාබු මිකන් කොට කම්ප්ලේසන්ට් වෙක දුකල්ලු මෙන්නෝ ඒරු කුරිග සමාන බලාග අලුන් මෙන්න මේගේ එත කමක අලුන් මෙන්න සිහතන් යෙල්ලොන් ලිබෙගෙන් දේරු අලුන් යෙලුන් තරිකම් කාවමන තීචාක දෙන්ත යෙලුන් තරිකම යෝ බදල් බසබුන් යුක්ති අලුන් මගේ මියංග සිහත රංගල් වෙගෙන්දියා එම අගොන් දන්වානි UNICEF කි අගොන් මසකතුලා බරපොර හිතරියක රංගල් බෑවෙරියක හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ රංගල් පද්දා අගොන් මන්න එක ප්‍රෝග්‍රෑම් ත කුරියකින් මොකද මෙසේ කොයි රංගල් ජමාත උරික එම්මෙ පොඩ ගොන්ජමක එකෙන් අයි මොසසත වකිවක මසක කරම් ජමු හරිගතු UNICEF කේ බරපොර තාවරෙන් ඒක කොයි child protection ka masake kuran huriha muassasai ek meze kyari genasking masake kurum ka hasaku midanna wal rongutakun arumena hingom thamrin program tan eki muassasato terega masake kurum muassasakun ek meze kyari as ek classroom me geshinde thamrin tan libi evvis numeka ek lecturer ege kyari das cooking den nukume masake kurum jehun ame ko da kodakudin masata belma hasa koten era kun hure arumena undagu take kurum te dehas hayaka hisabun fashikin arumena අනික සම UNICEF ගේ හිතේ කම කීග කුඩුකුදින් හත්තක මසක කුරා හුරිහා ෆරත්තක මස්වරය කීග ෆිෂුන මසක තේර කරේ මෙදී හරුක ගානක පතුලකින් ඉදී Despite the teeming challenges faced on the journey to improve the situation in the different sectors in the Maldives, UNICEF has reached significant heights on the ladder of progression. Working alongside the government of the Maldives, UNICEF manages the coordination of community social groups CSGs, whose goal is to interact with different institutions and individuals on a local level to strengthen the support for children experiencing abuse and exploitation. නමස්තේ හජ්ජාගේ හත්තකන් ආරස් එම්මෙ වරගෙන කුඩුකුදින් මන්නාජ ගායනක කොමෙ එංගහකු සතේක බීකුදින් වෙල්මඩු එම ඒ බරක් බොඩු රාජ්‍යගේ නිස්බත එම කොන්කාල බල්දාකුන් තෝ බලාලායෝ එම්මෙ බොඩු මස්සලක මිදනවනි බේර හින්තුමා වැක්සිනේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් කන්ට්‍රෝල් කරේ බල්බල්ච බරක් බොඩු එහි තරකම UNICEF දනි වැක්සින් දෙන්නවා වැක්සින් කන්ට උමුගා خدمت فور کو දෙනවා අදා ගන්න අස්ලක වරම් මුහිම් UNICEF ගේ රෝල් ඒ UNICEF ගේ ෆරාතුන් මිනිෂෆ් එඩියුකේෂන් අද තවලිමි දායරා හරදනා කරමට්ටක මේ ටෙක්නිකල් ඇසිස්ටන්ස් ලිබේ ෆයිනෑන්ෂල් ඇසිස්ටන්ස් ලිබේ මේ අද කංකම් මොනිටර් කරුමා කංකම් සජෙස්ට් කරුමා ඒ කන්තත් ලිබිගෙන්ද එහෙම කරිකියුලම් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරුමා කරිකියුලම් රිවයිස් කරුමගා මේ UNICEF ගේ සපෝට් අබදුවස්
වර බොඩ ලිබෙමුන්දාකම ෆාහකොල්ලාරවා ಯುನಿಸೆಫ್ ವರ ಬೊಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಹಿತರಿಕಂದೆ ವೇಗ ತೆರೇಗ ಗಾನುನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕುರುಮುಗವೆಸ್ ಆನೆ ರಾಜ್ಯಗ ದೆನ್ ඒ රෝල් අවුට් කුරුමුග කිනෙක්කන් කන්තත්තගෙන්දානි වෙස් දැන් රෝල් අවුට් එ මිහින් දෙන්නේ වියස් ඒරු වර ඉන්ෆන්ට් ස්ටේජස් හරි දැන් ඒක ෆහුන් ගානුන ෆාසුම හමයන් අදි ෆාසුම ෆහු මිහාරු වෙස් වර බෑ මසෙකතක කුරවම බගෙන්දවා ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් දැන් හිංගුමා එකම බේනුම්වා මිහුන් හෝදුමුග හිතරිබුමා එමිහුන තම්රීනු දිනුම් මෑගොඩු ගොතෙක් කැපැසිටි ඩෙවලොප්මන්ට් ಗೆ ಹಂತತ್ತ ಮಿಹಾರು ಮಿವಗುತು ಯುನಿಸೆಫ್ ಕೊರಬು ಎಂದವನಿ මියද මේ ෆොරසත් ලැබුණ මලවන ෆුලා කොද්දන්න ආලම් බේණු ಯುನಿಸೆಫ್ ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಿಹಾತರೆන් ಪಿಶಕೆන් ගොස් නවර්ස්තේක නොදිහාග නොදී එකෙක් ගලුවෙන් නොදිහාග පහකොළු CRC ගේ සොයකුරවි CRC අලුමෙන් එම් ප්‍රථම සොයකුර කවුන්ට් පෙරේදලි රාජ් හිමිනේනේ නොදිහ ඉවන අහරු law on the rights of children එම් ප්‍රථම ගානොන් කුඩ කුදින් එමියයි ඒ ගානොන් තම් ෆේස් කුරන් ඒ ගානොන් එච්චකන් හේතු මට්ටක කුදින් කුර හග්ගුත කෂවර කුර මට්ටක UNICEF ආයකු තිහ රාජ්‍ය වර්ගින මසෙක්කෙතකි කුරොන් ರಾಜ್ಯ ಅಳುಮೆ ಮಿಸಾಕ ಮೀರಿ ರೀಜನ್ಗೆ ಮಿಸಾಲ್ ಹದ್ದುಗೆ ನಿಮ್ಮೆ ಪ್ರಥಮ ಫಸ್ಟ್ MDG ಕೌಮ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಕ್ರೌನ್ ರಾಜ್ಯದೆತ್ತ ನಿಮ್ಮ MDGಗೆ ಏರ ಕುರಿಯ ಕಂತಂಗಿ ಜೀವ ಕುರುಮುಖವೆಸ್ ಗೌಮಂ ನಿಕುರಿ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ಹಮ ಪಾಟ್ನಾಯಕಿ ಅಳುನ ತೆನ್ನೆವೆನಿ ಯುನಿಸೆಫ್ ಅಕ್ಕಿ ಕಂಕನ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಹೋದ ಆದಿ ಮುಷರಫ್ ರಾಜ್ಯ ಲಿಬು ಮಟ್ಟಕ ಮಸೆಕ್ ಕುರುಮುಖ Abadus partners kuda masakke kurumaki e alonge kurunje goy kantu kurumuga e support alonga e daira takun leader mondane abadus bodamon besarun daanje kantu then vaccine galon itara fahakolla menambe hama kurumis fahakolla communications risk communications are the COVID-19 के वैक्सीन में बस UNICEF support कर दे गुमा हम हमारे support करेंगे मी दायरा तम में अभी तो UNICEफ support दे दायरा तम ए support हम हमें कम करस जब हम जल्द आने के हमारे स्टेट More than a year into this global pandemic, humanity has certainly experienced its devastating toll. Whether we have caught the disease or not, the global COVID-19 pandemic has affected us all in various negative ways. With immense help from UNICEF in all aspects regarding COVID-19 response, the situation in the Maldives did not turn out as worse as was anticipated initially by the public. In 2021, UNICEF will celebrate its 75th anniversary, 75 years of giving, of working closely with people around the globe for the well-being of children and the fulfillment of their rights. This year, UNICEF celebrated 42 years. At the moment, UNICEF involvement is of a very different nature. We are working to further refine, together with the government, national programs and national policies. We are no longer building schools. We are no longer building health facilities because the government at the moment has the resources and has the means to do all of that. We are very proud of UNICEF association with the government of the Maldives, with the people of the Maldives, and we look forward to overcome the pandemic, COVID-19, and to build back better together. So UNICEF is here. UNICEF will remain here as a trusted, reliable partner to the people, to the government of the Maldives. The well-being, the fulfillment of the rights of every child is our mission, and we remain committed to it. In 2021, UNICEF is celebrating its 75th anniversary. This year also marks 43 years of our presence and partnership in Maldives. It is a well-known fact
that Maldives received the status of MDG plus country, the only country in South Asia that achieved 5 out of 8 MDGs. Now we have the horizon of the Sustainable Development Goals and the Agenda 2030 ahead of us. In this time, when the world has been affected by COVID, UNICEF remains as committed as ever to work with the government of Maldives and all partners and stakeholders to ensure that we seize the moment to build back better and to reimagine a future for every child, every boy and girl, a future where the digital divide is addressed and all children learn 21st century competencies. Key health outcomes for children, including mental health, are ensured. The health system is fit for any future emergencies and epidemics. Systems are in place for the protection of children, every boy and girl, from all forms of violence and abuse. Children and young people are champions for a sustainable environment, and we work together with all partners to address effects of climate change. The initial fear is being replaced with the dawning of better times, and all we can do is go forth into the uncertain and work our hardest to adapt to a new world, a new time, and a new normal. The only way to achieve that is by witnessing the new beginning together, leaving nobody behind.